Okay. I'm Lilian Nyaboke, but ukienda pale kwa mtandao utanipata as Lady Nyaboke 254. Insani pale Naimbanga, napiganga comedy, OMC niko sawa. Nikirudi kwa ile timu yangu, Team Strong, Team Girl. Tulikuwa tukuja yani Team Strong nini watu wangu na watambua sana until my last minute. You are in my prayers and all my fans. Na washukuru tu sana. Praise God. Umwanene Yesu kwa banyikinyo. Asama aliye tangu Lilian Nyaboke. Secretary ya social media wananijua kama Lady Nyaboke 54. Tumefanya kazi na Team Strong for a while. Asama tukamange tumekuwa tukishirikiana katika kila hatua. Wakati tumepoteza mwenzetu akiwa mgonjwa ama saa zile kuna shida, tumekuwa tukisimama pamoja kama Team Strong. For the first thing, I appreciate Team Strong na nasema wacha Mungu azidi kuwabariki, aendelee kuwaonekania na wapanulie mipaka. Asaba na Kenyoru, asante soko watu si familia ya Masi, lakini yente kemonda ganiko batenga huko aruru mwana bo muntu. Aso kirego chiziko kwerigere ya ebe ngan Saudi agenda, ebe Qatar agenda, ebe Dubai agenda go USA. Igari asagenda no kungangana. Mwari kumanya style Team Strong to kugenda gari twetero bogimo bokuru mwari kumanya mana to witere nyecheria emwego tiga abana babantu babyoke ekero kwari nyita yari yonde omwana oyo bari gusa kubole gari mambi yato mucho ko baru aya egari yari modohari muri na gitari ekero kwanta kwa murayo wenwenga omwana oyo go mucho ko yo takure tinyumba abantu bamito tiga to tugabarahi totigenda mwano oyo minoko kwa yabyoke musabara mwene nditobyoke na agende wetu zisenya kwa mwite to mwana mwito masi rest in peace lakini bali babu tena bali kwa watu wangu negeza kukiana asema tani ya Yesu maybe wengi wanakufia pale. There are so many allegations zinakuja hapa Kenya. Alipatwa na mama wa nyumba wakilala na baba wa nyumba. Nini. Alikuwa anapigwa. Maybe most of their deaths, you know, maybe you have the statistics. What maybe causes most of the deaths there. Okay. And maybe na vile imekuja kuuliza. But how did you encounter the singleness life? Okay, for one Onguti, thank you for hosting me. Like, be able to tell is, according to the experience in Mkonayo mpaka mahali nimefika, is that if you are a lady outside there and you are planning to get a baby or the baby comes without that plans, just bear in mind it's either utasaidiwa kulea ama utaachiwa. Mtoto anakuanga wa mama. Si wote watakusaidia kulea sababu amekupa. Only thing I'm proud of is like God hajaituacha. That is what I know. Uyu Mungu hajaituacha. I know I reached a point like I feel I reached a point telling God like God take away my life and take away the life of my kids because we have no any other option. Life became hard, but I had to be strong for my kids until mengi watu wanapitia huko haizi akasustain na kulingana zile romance za Saudia. Wewe ukabeba msichana mwenye hajapitia maisha akaenda huko atasema nje nganya nyakoli toke mintoka hizo. But you are here mbia bongi takona ka boyfriend pale kanampa 50 mama kanampa 50. You understand? So you are here, you are a single mom, you have your kids there, they need to go to school, they need shelter or they need pale Qatar. Kuna wababas. Kuna wababas. Wako. Do you go into intimacy? They do go. I think I'm not Shoma, but it is a reality. You can see, I think umenasha nini videos zikienda online zenye those people wanaitaka kunyonga ama kufanya nini? Killing the monkey. That one. Usishout. Where did the name Team Strong Team Strong ilikuja sababu ya wale wasichana tuko huko tunapitia mambo mengi. Mkiwa pale. Unapata kuna kuchapa wengine, kuna kunyimwa chakula, kazi ni daily, hakuna siku wewe unapumzika from Monday to Monday uko job. Ever worst experience yenye ulipitia ukiwa girl? The worst experience nilipitia nikiwa girl. Ni time nilikuwa mgonjwa. Nikakosa kupeleka hospitali and 54. Nyaboke 254. By the kuna song fulani umetoa na Dali inaita Torosta.
Hello tevango Nairobi koire tomwansi na ntumbu ya tore abana bagumbu ya bare korendo botakatata numanye tubu yumawanka ugante binda mere liko wikana Nairobi nuto inyore. I don't want to leak it all. But I've seen it somewhere and I've heard it somewhere. So Rosa kuganya. For fans, Danley need a supporter. Danley needs a support. We covered it Danley story pale kwa Umutu. Yeah, mupe support. Pale, by the way, let's support our brother Danley. Number yake 07 15 33 17 44. Daniel Mogeni Nyagaka. Tupia hata ka 50 hapo. 0715 kwani iko nini? 33 1744. Sitaki kuuliza mengi lakini la maana ni kwamba ushapeana namba. Nishapeana namba. Unaangalia popote. Hello guys, welcome to Onguti Waves, the home of inspirations. This is the number one home of inspirations. Na unajua tumekuwa tukipiga story hapa nje hapa na pale, na tumekuwa tukileta wasee wenye wenye wamepitia kidogo 1-2, na at least when we share with them tunafeel kuwa wanatupatia motisha na tunapeana moyo katika haya maisha. Na leo hii ni mtajika mmoja anaitwa Lily. Hiyo ingine yenye inajulikana social media atakuja kutuambia, but she has a story to tell us and she is going to inspire us. Na anajulikana sana hapa nje, na leo tukaonelea kuwa kuna story yake moja pale tungependa tuweze kusikia, na inajua at the end of the day itaweza kusukuma wengi hili tuweze kuendelea katika haya maisha. Amidst of the storms they say God is in control. Exactly. Praise the Lord sis. Amen. Yeah. Unajua kuna ile song yenye umeimba pale ya kuna ile song umeimba sana koire radikade. Radikade na koire radikade. Ayo mbwatoke. Sana koire radikade. Radikade na koire radikade. Ayo mbwatoke. Bas, ni wapi ulipatia vile cha red card? Shetani nilimpa red card kulingana na yale mambo ambayo nimepitia mengi. Sasa ikafika kuna wimbo wangu wa kwanza nimesema nantiranta watu wengi hawajui song ni yako. They don't know. Sure. Because it was a hit. It was a hit. Na ilikuja vizuri sana. So ilitoka hapo nche na nchire alafu okachoka. So after kukubali like I will serve God, it's then nikaona it is a high time like I give the devil a red card aniondokea kwa maisha yangu according na vile yale mambo amenipitishia, the names have been given, yani I've been the talk of the day to a lot of people, that rejection spirit, a lot of things like I had to give a devil a red card na nimwambie it's a high time you walk away from my life and leave me alone. Yeah. I want to take you back yes, in the spiritual realm. Yeah. You know, like me, I do come from a very Christianity family. Yes. How was your family? How are you brought up? Okay, ulilelewa kama mtoto mwenye anapelekwa kanisani ama familia yenu ni ile yenye Mungu tikuba na chio baote abachio mechia mwenyenye? We were on and off. On off. Yeah, on off. Even like today tumeamka tukiwa sawa, we can go. Tumeamka. Yeah. So your stand was not that good in your family? Yeah, it was not that good. Okay. I know Garrett. You get it? Yeah. For you, you don't get it. Leave it. Unasema kama ile, unaona ile pesa yote yenye uko nayo, haitakusaidia kitu. Ikule kabisa. Mbona kupatia stress? Mbona nikupe stress? Says Lily. Yeah. Before that, tell to kwa mpenzi mtazamaji pale. Sasa introduce. Okay. I'm Lilian Nyaboke, but ukienda pale kwa mtandao utanipata as Lady Nyaboke ya 254. Insani pale naimbanga, napiganga comedy, OMC niko sawa kwa content creating, I'm okay. So ukipata job pale, comedy, acting, anything, ukipata ka platform ama ukisikia kuna audition mahali,
nipigie nangos, utakuwa umenisaidia. Go to my YouTube channel, search Lady Nyaboke 254, subscribe, like, comment, share, hit the notification bell. Tutashukuru. Na tushashukuru Tushashukuru kabisa. By the way, kwa hiyo tutaenda pale kumalizia. Ushapiga 2 subscribers. So hizi ni kwa 2K subscribers and I really thank God for that. Yeah. Waambie wale pale. Yo, my fans, maze, I'm really humbled. Thank you for supporting me. Thank you for your love. Thank you for standing with me since day one until mali nimefika. Maze, nikirudi kwa ile timu yangu, team strong, team girl. Tulikuwa tukuja yani team strong, maze. Nyinyi watu wangu na watambua sana until my last minute. You are in my prayers and all my fans. Nawashukuru tu sana. Be blessed. Thank you. Nyaboke. Kitu kenye kimefanya tukakulete hapa ni jambo moja ambalo nimekujua tangia nikujue. You have been so strong, and you have been so strong standing up as a single mom. Yes. Had your story somewhere, to be precise pale Ege Karo TV pale kwa Dan Keriga. Dan Keriga, big ups bro. Kazi safi pale. The host was Kerubo. Is it Kerubo? Violet Kerubo. Violet Kerubo. Pale mkishare, kitu Kenya nilileta tu ili nikujia kiroini mwangu ni kwamba this lady, she is so strong. I have to be. You know, si watu wote wenye wako strong. Kuna watu wenye unapata hata hawana wengine hapa, lakini maisha yamewamaliza kabisa. But for you, you are a single mom of 2. Yes. And you have stood out. Exactly. Unaona? So leo hii tukaonelea tuweze kukuja katika Unguti Webs, ni pale kwenye tunapeana moyo pale, so that we can know how has been the experience of raising up and at the end of the day kuna tena lingine tutakuuliza, but how did you encounter the singleness life? Okay, for one, Onguti, thank you for hosting me. Like, this is a sensitive part, and it is a situation for a lot of people outside there. Actually, the reason why I'm sorry to ask you that question. Kuna wengine wetu wengi sana wanapitia, and I thought maybe, how did it come? How did you receive it? How has been the experience since then? Okay, for one, what I can be able to tell is, according to the experience niko nayo mpaka mahali nimefika, is that if you are a lady outside there and you are planning to get a baby or the baby comes without that plans, just bear in mind it's either utasaidiwa kulea ama utaachiwa. Mtoto anakuanga wa mama. Si wote watakusaidia kulea sababu wamekupa yule mtoto ama nini. And if it happens umeachiwa, you can't kill that baby. You have to push, you have to ride, no matter how rough the road is, you have to ride until you reach your destiny. So I myself, accepting myself as a single mom, it wasn't an easy thing, but I just took it and I accepted myself. For one, the hardest moment is that for the single mom is not accepting yourself like you are a single mom and starting following up the baby daddy, and of which on the other hand, this baby daddy doesn't want to hear anything to do. He doesn't have anything to do with you. So you get the life comes harder than the way ungeji accept, the way you accept it. So like being a single mom is not an easy thing. That is what I can tell you, Onguti. It's not an easy thing. It is a journey of ups and downs. Utalia, utacheka, utatusiwa, zina malaya itakufuata 24/7. Utasikia tu mkikosana na mtu kitu kidogo atakwambia that is why you messed up with your marriage. Even this person doesn't know the story behind your breakup with your husband, you know. But they can tell you any names they feel like telling you. Your kids will go to school and the other day they will be out, they will eat, they will sleep without food, they will be watavaa vizuri na the other day watapata hawana hiyo nguo ya kuvaa vizuri. So it is a series of life and you have to accept it. But the only thing I'm proud of is like God hajaituacha. That is what I know. Huyu Mungu hajaituacha. I know I reached a point like I feel I reached a point telling God, like, God, take away my life and take away the life of my kids, because we have no any other option. Life became hard, but
I had to be strong for my kids until today. I can't say like life has gone that smooth. It hasn't not gone smoother. I'm still bado napambana, you know. Kids are growing. Mahitaji inaendelea kuongezeka. I'm still single mom. Life ndo hii, si eti ni job iko pale ama nini, bado ni kungangana na ile maisha. So it's like I do live like any other people, like any other couple. Unajua there is a couple outside there wako wote, but they can sleep, they can go a day without food, their kids can go a day without going to school, their kids wanaweza wakavaa vizuri ama wakakosa nguo. So I don't put myself like my life is better than the people who are in a marriage. So I do say like if God amekupa neema yako, itakuwa ni neema yako, no matter you are single or you are not single. Neema ya mtu ni ya mtu. So I accepted myself. I love my kids, I cherish them, and I'm there as I'm in their life as a mom and a dad. What I do tell myself is kama mwenye alinizalisha aliwakataa. I don't think whether I'll get somebody who can accept them fully like their biological dad could have accepted them. So I'll fight for them until my last minute. Yeah. Wow. No wonder I told you that you are a very strong woman. We have to be here out. Yes. What happened? You know, there are so many people who come out that huyo mzali mkataju hakuwa anajiweza, huyo mzali mkataju alikuwa anatoka tu from the board. Yeah. So mi maze kuna ile kitu miujiambia azinyaboke. I want to be the real. Nataka kuishi life ile real. Sitaki ku pretend nini. Me Onguti, even if I get you here just talking about me, ill about me, I do ask myself, Nyaboke, is this thing real? No. And then God has the truth. I don't have to justify myself to people, you know. I don't owe anybody explanation. My concern is, my focus is like this. Watu wangu wamepata food? Yes. Wamepata nguo wamevaa? Yes. Do they have shelter hata kama ni ya kurentisha? Yes. Is our life moving? Yes. The rest, it's a background music. Yani, it's a background. Which you don't own the right. I don't own the copyright. Yes. So if you feel like saying mimi ni malaya, you feel like kusema ati yule msichana anatembea vibaya, yule msichana akona nini na nini, alikosea bwanake akafanya nini. The fact is, us two, we know what put us apart. And the fact is hakuna mtu anasumbua mwingine. Mali aliendanga, it's now 7 years down the line, hakuna mtu anasumbua mwingine, simsumbui, hanisumbui, and that is it. Kila mtu amepea mwingine amani. Now he is a father of watoto wengi kule nje. Unanielewa? So mi wacha nipambane na hali yangu. Kuna watoto wengine. Yeah, kuna watoto wengine, and I wish him the best. Kitu nzuri umeongea na nilikuwa nakuja kukuuliza lakini ushasema ni kwamba unamfuatilia. Si ufuatilie. I want akona wengi pale. You know, unajua Onguti, there is something we call forgiveness. Unaelewa? I don't know why you've come to that. I wanted to ask you this. You said Virechana Koire red card. You said that you met God there. I wanted to ask you. Umemjua Mungu, sivyo? Yes. So, have you forgiven him? Okay, hata before nikuje kuimba, already nilikuwa nimemsamehe kitambo sana. So ulikuja kuimba wakati ume break up? Mimi kuimba nimeimba tu juzi, like some month ago. Yeah, so si eti niliimba kitambo sana. What I meant was, you know, before kitambo, ku record ilikuwa ni jambo ngumu sana. Ku record ilikuwa ni jambo. I thought maybe you had these songs, but ulikuwa umeziweka mahali. I had them. I had a passion. It's a passion from inside me. Yeah, but recording them, I guess ndio zimekuja tu. Kabisa. Connections nini, breakthrough, you know, yeah. But when they say God's timing is the best. True. Yeah. So the question is this. Have you ever thought of you two coming together again? And ule pale. Mkatae. Hapana, si eti ni mkatae. Listen to me. I'm speaking from the bottom of my heart, you know. He knows well I loved him so much. Don't say you loved him. Nilimpenda. I loved him. That is the statement. Stop turning my statement. I want to make you, but nimeona uko rada. I loved him so much, and
I think we got married with him nikiwa mdogo sana at the age of 14. He was my first boyfriend. 14? Yeah. He was my first boyfriend. So mimi nilimpenda sana. It reached a point, unajua? Yani ile kitu mtu anakukosea tu kidogo kidogo. Onguti, let me tell you that love inaishanga. Mapenzi huisha. Love huisha hata kala kadogo. And that percentage of love ikisha, the percentage of love this person loved you, the percentage of hate it will come. Onguti, I can assure you tunaweza ingia kwa nyumba na yeye. Saizi tukaeko kwa nyumba moja. Nothing can happen. Si mchuki, sina ubaya na yeye. But saizi nikimuona na muonanga as my brother. Na muonanga kama mjaluo mwingine tulikuwa tunaishi na yeye plot fulani, alikuanga jirani. So mimi sina ubaya. Akinipata aniseme hi Lilian, I can say hi. But no another business. Kwa hiyo maisha umekuwa na neighbor moja tu? Huyo mwenye umesema kama mtu fulani mlikuwa. I just gave an example. I just see him as like a neighbor mwenye tulikuanga na yeye mahali. Yani I just see him as my brother. Unajua your brother mkikosana utamsamehe, anaweza kuambia niko mgonjwa ukampa shilingi 50 akaenda akatibiwa, but you can't have that love connection. Yeah. The intimacy. It's no more. Oh, so good. Yeah. Nyaboke. Yes. There is another question I wanted to ask. I want to ask you, Daris, and it is concerning. I heard some people saying that the Gulf, those who go to Gulf, most of them are people, or most of them are the single moms. Yeah, they are the strongest ladies I can see. And now, it's okay. Is it true first? Is that statement true? Of course they are. Yeah. Wengi tuko kwa single moms. Yeah. Maybe reason. Sorry. You know, next time when you host a guest, sasa ni hilo nikula sana ukaniambia acha nikunywe maji kutoka hapa tukienda kuketi ni story tu. Nikakwambia ukasema ni sawa. Sasa umejionea. It's good, no problem. No blames here. So, like venye wamesema single moms, you know, these ladies wenye wametoka shule, kuna watu wenye wajapitia hardship. Huyo mtu ukamwambia aende Gulf like Saudia, na ile mambo mengi watu wanapitia huko, haizi akasustain. Na kulingana zile romance za Saudia, huwezi ukabeba msichana mwenye hajapitia maisha akaenda huko, atasema nje tukanya nyako litoke mintoka hizo. But you are here. Mbia bonge takona ka boyfriend pale kanampa 50, mama kanampa 50. You understand? So you are here, you are a single mom, you have your kids there, they need to go to school, they need shelter or they need basic needs. Wewe ndio huyo uko jobless. Utakalisha mwili huku? I've already answered your question. So, hiyo by the imeleweka. There is another question. Eti mkienda Gulf, wenye wako kwa ndoa wakifika pale wakirudi. It will depend. Online dating is harder. My friend, it's harder. It's harder. Ni ngumu. Please share with us. Miaka mbili, you can imagine living back your husband too good years without sex, you know. Alikuwa mezoea like unampea maybe after 1 day, 2 days, and then you are there, umeenda kidogo unasikia alikuwa na jemima huko chini. You know, love has love has jealousy. You understand? Uko pale umesikia kitu kwa hiyo. Do you think you will continue communicating with this man? Itaanza kudidimia. That love, that communication itaanza to go down. And then tukifika huko Gulf, you know, husband wako amekudisappoint, there is a lot of WhatsApp groups, unapata wasichana wako pale, and then there is that good advice, there is that bad advice, there is not that negativity and a positivity. So if you are there and you can pick that negativity a lot, you won't sustain your marriage. You can say like, I can do without it, I can do without him, such a things. And then you will get that kataro wa babaza, wenye mko majuna wao. I wanted to come there. Is it true that pale Qatar kuna wababas? Kuna wababas wako. Do you go into intimacy? They do go. I think, I'm not sure but it is a reality. You can see, I think umenata nini videos zikienda online zenye those people wanataka kunyonga ama kufanya nini? Killing the monkey. That one. Usishout, sinyomi. So you see, unapata pale Gulf,
So mama ametoka Kenya, demo ametoka Kenya, maybe they were in marriage. They were in a marriage. Wakifika pale, wanaanza relationship zingine. Anaanza relationship ingine. Unajua, huyu mtu akona muda mrefu, akona wifi. Wewe hapa unanunua bundles za 50 bob, where you are that man is stingy man. Unanunua bundles za 50 bob, unamuongelesha 1 hour, unachomoka tena unakuja kumuongelesha the other week. Unaona huyu mwingine ako Qatar, akona wifi 24/7. Huyu demo akona wifi 24/7. So wako pale wana chat, wanaambiana everything. Yaani unapata hakuna siri yenye hawezi fanya nini? Hawezi ambiana. They going to beyond sasa kwenda kunyonga pamoja. You understand? So unapata these people love yao increase, imeacha yule the so called husband Kenya. Kidogo umeniacha mahali. You said of intimacy, real. Was it real intimacy ama ni kunyonga? Kwa vida. Ni kwa vida. Hawezi kutana. Si real. Si real. Si real inatoka wapi? Yani tu zile hili kitu ina happen. Wanatumiana nudes pale. Wana watch pornography wakiwa pamoja. Uzuri nasikia hiyo ya nini? Haiendagi more than a month. Inakatika pale. Inakatika pale. Where did the name Team Strong Team Strong ilikuja sababu ya wale wasichana tuko huko tunapitia mambo mengi. Mkiwa pale. Unapata kuna kuchapa wengine, kuna kunyimwa chakula, kazi ni daily, hakuna siku unapumzika. From Monday to Monday uko job. Monday to Monday. Sleeping hours ni kidogo sana. So they are Team Strong. Yeah. Ndio sio address wantelie regali gorani. Unaelewa. So Team Strong mnapitia mengi. Tunapitia mengi. Alafu kuna ile kusustain dry spell, kuna matusi kutoka Kenya. Yani aungeongea yote alafu aungeacha tuka dry spell. Sasa niache kwa nini na hiyo ndio inatumia tupe strong. Okay. Are you joking with two good years? More than 2 good years. Yes. These are issues. Yes. Okay. Yeah. Sasa pale umekuwa strong. Yes. What is the ever worst experience yenye ulipitia ukiwa Gulf? The worst experience nilipitia nikiwa Gulf. Ni time nilikuwa mgonjwa, nikakosa kupelekwa hospitali and I'm being forced to work. Hawatambui kwa wewe. Hawatambui kama wewe ni mgonjwa ama nini. But I'm being forced to work. Nilipokataa kufanya kazi nikabebwa nikapelekwa kwa ofisi. Kufikishwa kwa ofisi ambaye ni agent wetu, wakakataa kunipeleka hospitali. So that was my worst moment. Yeah. Ilikuwa ni wakati karibu kumaliza urudi Kenya ama ilikuwa? Kashamaliza mwaka moja miezi 3. And the contract I'm told that the contract you sign it goes for 2 years. Yes. So how did you handle the situation? Ama ni Mungu ni Mungu tu. Take that says. I always tell you that you are the ever strongest. We have to be. Among the 3, you take number 1. Thank you. Yeah. Gulf. Yes. Umefika pale. Climate ya Gulf ya Kenya. It never affected me. It's ever. Yani Kenya nauliza inafanana na ya Kenya ama? Kule kama ni winter inakuja ikiwa real winter. Baridi. Inatupeleka tu na ikikuja ni sama ile joto inakuja. Aish, ni kali. So ni mtu vile si kama hii yetu iko yani medium. Anasikia watu wenye wanapatanga shida sana maybe ni wenye wako asthmatic. Wenye wako asthmatic, so yeah. True. Yeah, it's true. Huko baridi ikikuja haikujangi ikibembeleza. Okay. Inakuanga ka freezer. Okay. Maybe last but not least kuna watu wenye wanaenda pale maybe wengi wanakufia pale. There are so many allegations zinakuja hapa Kenya. Alipatwa na mama wa nyumba wakilala na baba wa nyumba. Nini. Alikuwa anapigwa. Maybe most of the deaths, you know, maybe you have the statistics. What maybe causes most of the deaths there? Okay. And maybe na vile imekuja of late Kenya, imekuwa kuwa watu wenye wanaenda Gulf wakirudi wengi wanaaga. Labda nini kinachangia?
sana. Okay, kitu nasema, okay, kuna kukufa mahala popote. Kenya yetu kuna kufa, Gulf kuna kukufa. Lakini kuna vifo vingine vinakujanga vya madada zetu na mandugu zetu ambavyo si vya kawaida. Kuna wasichana wetu wanaingia, tuseme Saudi mimi mali nimeingia. Kuna wale wanauliwa, kuna wale wanagonjeka wanakufa, na kuna wale wanakufa kupitia mateso yenye wanayopitia. So mnapitia mateso iko. Nayo iko. How do you encounter the mateso? Maybe from Kenya, I'm sorry to use your example. Maybe au kwa umeacha mtu hapa, umeacha watoto wako. Na experience yako wakati uliingia pale kwa Igikaro, kwa ile story yako. Hauna mtu wa kucomfort na uko pale. How do you manage that? That is the season you just tell God, now God, it's me and you. It is now God. Yeah. Actually there is one of my fine sisters. Nilipokuwa nikiongea naye aliniambia mimi nilijua Mungu kupitia Gulf. Yeah. So it is like wengi wakifika huko wanaokoka. Ncherendete hiyo. Na Yesu. Ni mimi na Mungu wangu. So sis, we are so much honored to host you in Ongutu. Thank you. By the way, kuna wale wa Ongutu pale. So fika mpatie tu, najua maybe we share mutual subscribers. Yes. But kwa wale wenye hawajamsubscribe here, actually simpigie yako kakitu. And if you are new in Ongutu, kindly consider subscribing. Na haya na mengine mengi mtakuwa mnayapata. Na wale ambao walikuwa wametusubscribe pia, we are so much honored na we are so much humbled. Sis, yes. Tulianzia kama a single mom. Maybe your last word to the other single ladies out there. My last word to the single ladies outside there, Maze, we are not alone in this journey. We still have a big God on our side. Those kids you see today like ni gharama kwako, ama you see like they are rejected with your family, the so-called husband or the entire society, never give up on them. Just be strong for them, be there for them, work hard for them, because those are your pillars tomorrow. Kesho na kesho kutwa atakaa chini wanasema, for sure we had a mom who stood with us. They will testify on your behalf. Na watakupanguza machozi. Just hold them tight. Yeah. To the single fathers. To the single fathers outside there, just hold those kids. I have never experienced a life of a single father, but I know they are outside there. It's too painful. Me, at most of the time I know, yani wanaume ndio wanenanga wanaacha watoto. But when it reaches a point, if there is a woman mwenye amebeba mtoto miezi 9 na anaweza kachia mwanaume, I think hiyo, I don't know how to describe it, but that is the worst or the least mistake somebody can do. But for the single fathers, I salute you. May God bless you. Keep raising those kids. They'll come to be your shelter when the rain is beating you. Yeah. Then now, as we are approaching the end, kuna mahali fulani nilikuona kwa mazishi. Ukikemea zaidi. Ukikemea people fulani. Ilikuwa mazishi ya Mercy. Yeah. Mercy. Kuna mambo mengi sana yaliongewa pale. Na nikikuona you stood up so strong. What is this makes you that you are a fearless woman? You know, at the end of the day, this life we are passing. Hatuko hapa permanent. Nobody is permanent. Tunapita, sisi wote tunakufa. Sioni haja ya kuua mtoto wa mwenzako. Mercy came in few days. Hata jisalimia mamake arithike. Hani hayuko tena, tumbo inamuuma. Within one day, the second day, Mercy hayuko. What is that? So ndio nikasema, and that is not the first case. Tumesikia wasichana wengi wanatoka Gulf, msichana akifika anakufa in 1 week or 2 weeks. So mimi nikasema, unajua kule ile unaona for real hii ni kuua mumeua. Na mimi ninasema onyo kwa riskari wewe ni mchawi. Wachana na watoto wa wenyewe wa prosper. Wachana na watoto wa wenzako wakuwe successful. Siku moja utakuwa mgonjwa pale, utahitaji gari kupeleke hospitalini. Na mtoto wa fulani mwenye angenunua gari umemuua. Unadhani si hata wewe umekufa? So if you are killing your neighbor's child just because amekuwa successful, just know you are killing even yourself, you are killing your family. So wacha kila mtu prosper.
Stima ikiwekwa kwa jirani hapa, itaweka mwangaza mpaka kwako. Hautavunjika mguu ukiteremka. Barabara ikitengenezwa lami, hata kama hauna gari, hata utapita mahali pasafi. So tuache kukua jealousy. Unaweza ukagonjeka, yule mtoto akaja kwa mchango yako akatoa pesa na ukapeleka ukatibiwa. Tuache kuwa jealousy. Let us pray good for our neighbors' kids. Yeah. To those young generation wenye unataka wazaliwe leo, kesho wa drive your dream car V8. Impossible. This life is there are shortcuts, by the way. There is no shortcuts. Kuna shortcut ya kujoin labda. I don't believe even in Illuminati to myself. If it was Illuminati, kama kuna watu wanateseka mtaani sana. Kama kungekuwa na Illuminati wangekuwa washajoin watoe hata watoto 6 wamezaa. Ni familia ngapi ukipita vijijini unapata familia mingi sana zimeteseka. Ni mingi na wako na watoto pale. Unadhani yule mtu kulingana na ila kunyeshawa kwa nyumba ukimwambia chukua mtoto mmoja upeleke sasa chukua. So me I don't believe like there is Illuminati. I don't. Lakini ile kitu mimi naweza sema trust the process. Hakuna mwenye alizaliwa akiwa juu. Kila mmoja mwenye unapata akona gari yake akikwambia mali alianzia, it is a process. So there is God in heaven who hears our prayers and who answers our prayers. Isaiah 60 verse 2 inasema, when the time is right, I the Lord, I'll make it happen. I the Lord. There, Nyaboke, a content creator, Nyaboke Muimbi, the songer, Nyaboke the comedian, Nyaboke the mom, actor. The mom and the actor. Yes. How do you make that all this all coming to be? What I know is that there is God who gave me all this package. Of course, for now I don't have a way of bringing all them out. I have a lot of dreams, maybe in acting, in a comedy, in kwa kuimba, but I don't have the way of bringing it out. But one thing I believe, there is God. At his own time, I will shine. Isaiah 60 verse 2. Isaiah 6. That verse keeps me moving. I don't want anybody's permission to shine. When my day comes, I will shine. Definitely. Yes. So since Lily Nyaboke 254, Nyaboke 254. By the Nyaboke 254. By the kuna song fulani umetoa na Dali inajiita Torosa. Engateva ngoma kinairobe koire tomwansi. Na ntumbu ya tore abana barumbu ya bare. Korendo botakatata numanye tubo yumawanka. Ugante binda mere liko wikana irobe no toinyore. I don't want to leak it all. But I've seen it somewhere and I've heard it somewhere. So Torosa kuganya subira ya vutai. Narosireno. So it is one of the biggest. Niliona kajama fulani mulieka clip fulani and it was one of the best. It is channel ya Danley and I think that Danley alipata accident by the way, for those who don't know. Tunamwombea mema apone. You are there, unaweza ukamsupport akapata madawa, ama ukamsupport akapata yani kama chungwa kule ndio apone haraka arudi atupe the best music. You can I guess amko umeshoot hiyo video. Hatukuwa tumeshoot hiyo video. Mnastahili kuishoot? Tunafaa kuishoot. So probably definitely we can do it akishapona, but just tell our fans Danley need a support. Danley needs a support. We covered Danley's story pale kwa Umutu. Yeah, mupe support. Pale by the way, let's support our brother Danley. Namba yake 0715 33 17 44. Daniel Mogeni Nyagaka. Mtupia hata ka 50 hapo. 0715 kwani iko nini? 33 17 44. Sitaki kuuliza mengi lakini la maana ni kwamba ushapeana namba. Nishapeana namba. Unaangalia popote. So thank you so much. Till next time, consider subscribing to Omutu's #1 inspirational home. Consider subscribing to Nyaboke 254. Lady Nyaboke 254. Na mengi mtaweza kuyapata. We love you. We love you. We love you so much. We love you so much. Turus drum set.